Okay, good morning, UKG class. How are you? I hope you're all well. So now tell me, what are you doing at home? Yes, study. Okay. Now it's your English class. Do you like English? Okay. So now it's your English class, and today we'll learn a very interesting topic. Okay. The use of he, she, and it. Okay. Very interesting. Listen to me carefully. So now let's start. Where do we use he? Okay. Where do we use she and where do we use it? It's read it like a rhyme and try to memorize it. He is a boy, she is a girl, it is an animal. Okay, animal before an because a is vowel. এটা vowel তাই an animal. Okay, তাহলে কিভাবে মনে রাখবে? He is a boy. Tell aloud. She is a girl. It is an animal. Okay. So what we have learned? We have learned that we use he for boy. Okay. যদি boy হয় তাহলে আমরা he বলবো, he for boy, and she stands for girl. she মানে girl এদেরকে বলবো she, and it is an animal. animal হলে it বলবো. animal ছাড়াও আর কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা it করি, like any non living thing we use it, bird we use it. Okay. So your father, he, father এর ক্ষেত্রে কি বলবে? He is my father. Okay, he because boy. And your mother, she is my mother because she for girl. Okay, so it's the same case. Grandfather, he is my grandfather, boy. Okay, so grandmother, she is my grandmother. Okay, and now it. Do you have a goat or a bunny bird or a cow in your house? In the house কি কি আছে? goat বা কারো parrot বা cow কিছু আছে? থাকলে কি বলবো? It is a cow, it is a goat, it is a parrot. তাহলে animal জন্য it বলবো, any non living thing বা cow এর জন্য বলবো and any non living thing. like দেখো marker, you have pencil also, you have eraser also. What do you say? She is the pencil, he is the pencil, or it is the pencil? It is the pencil because pencil non living thing. দেখো এর কোনো লাইফ আছে, কোনো লাইফ নেই. Okay, so non living thing it. Now is that clear? So now open at page number 28. 27 কিছু করতে হবে না. 28. Okay, Amit is a student. Okay, Amit is the name of a boy or girl? Tell me, girl. Yeah, boy. Okay, Amit, boy. So Amit is a student. Dash goes to school daily. Okay. Now you have to fill in the blanks with he, she, or it. What will I write? Amit, boy. So boy, he. So he goes to school daily. Okay. Next, Preeti is a girl. Preeti is a girl. So Preeti is girl. The Preeti is the name of a girl. So now Dash has two dolls. Preeti plays with her dolls. So Dash has two dolls. Okay. So you have to write she. She has two dolls. Why I will write she? Because she stands for girl and Preeti is the name of a girl. Next, the elephant is a big animal. Elephant. Have you ever seen any elephant? It has a trunk, এত বড় একটা সুর থাকে, and big ears. দুখানা কান থাকে খুব বড় বড়, and it flaps its ears. এইভাবে নাড়ায় না elephants, and it trumpets. আর কি করে? হাতি খুব জোরে ডাকে, যেটাকে ট্রাম্পেট বলা হয়. ওকে, so now elephant is a big animal that has thick legs. Elephant, he has thick legs or she has thick legs? I don't know the answer. Now tell me. That has 4 thick legs. It has 4 thick legs. চারটে মোটা মোটা পা থাকে. So it
why eat? Because animal. যদি প্যারট থাকতো প্যারটও ইট। আচ্ছা তোদের বাড়িতে সিলিং ফ্যান আছে, খুব গরম লাগলে আমরা চালিয়ে দিই সিলিং ফ্যানটাকে কি বলবো? হি, শি অর ইট? ইট, because there is ceiling fan, not living thing. Okay, is that clear? So remember it like a rhyme. He is a boy, she is a girl, it is an animal. Okay, next, open your Oxford book, page 30. Open your Oxford book and don't make noise. Okay, and here is also a very interesting topic. It's very funny. দেখো তোমাদের কাছে কি কি জিনিস আছে আগে বলো। ফ্লাওয়ার্স দেখেছো কোনোদিন? ফ্লাওয়ার্স, ডু ইউ লাইক ফ্লাওয়ার্স? Okay, now if I will draw a picture of a flower. Okay, now let's start. একটা দেখো ফ্লাওয়ারের পিকচার আঁকছি and don't laugh, I can't draw well. হাসার কিচ্ছু নেই, ভালো আঁকতে পারি না। ওকে, না এটা ফ্লাওয়ার হয়ে গেল। If I ask you the question, is this a flower? Is this a flower? What will be the answer? Is this a flower? Question mark, because it is a question. I am asking you, is this a flower? Now tell me the answer. What will be the proper answer? Is this a flower? You have to tell me the answer. Yes, it is. দেখো তোমাদের বুকেতেও আছে ফ্লাওয়ারের পিকচার দেওয়া আছে পেজ নাম্বার 30 তে। So is this a flower? I am asking you the question, and if it is a flower then you have to answer yes, then give a comma. Okay, yes এর পর কমা দিতে হয়। Yes no question এ yes no এর পর কমা হয়। Yes it is. Okay, এই ফ্লাওয়ারের পিকচারটাকে আমি যদি দেখে বলি is it a cat? দেখো ফ্লাওয়ারটা কি ক্যাট হতে পারে কোনোদিন? হ্যাঁ, is it a cat? How to give the answer? If it is no, then write no, it is not. Okay, is that clear? So if it is yes, then write yes it is. If it is not, then write it is not. দেখো আরেকটা দেখো, তোমাদের বুকে দেখবে একটা কারের পিকচার দেওয়া আছে, দেওয়া আছে is this a van? তোমার কি লিখতে হবে? no, it is not. ওকে, একটা দেখো ফ্রগের পিকচার দেওয়া আছে, দিয়ে লেখা আছে is this a fish? কি লেখা আছে? is this a fish? দেওয়া আছে ফ্রগের পিকচার আর লেখা আছে is this a fish? তাহলে কি লিখতে হবে? no, it is not. Okay, is that clear? If I ask you the question, is this a pencil? এটা কি একটা পেন্সিল? What answer will you give me? No, it is not. Okay, is that clear? এগুলো তোমাদের বাড়িতে করতে হবে। So now that's the end of the class. Okay, thank you, tata.